Секундочку, ребята. Нормально, фуры 400 работает. Все, включил чатик. Продолжить. Водительское сиденье. Driver seat. Это биг с места, когда ты так вот, что значит в чем дело. Ну и стоит продолжить наш. Они должны видеть ЧП. Коул Фелпс. Новый детектив. Кто-то из вас, парни, мог слышать такого Коул Фелпс? Это тот коп, который раскрыл могил. Встаньте и поклонитесь, Фелпс. Сэр, если не... Это приказ, Фелпс. Встаньте и поклонитесь. Оп, 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 оп. Сейчас, ребят. Фелпс один из двух полицейских, которые были представлены в Серебряной звезде. Ты правда... Да, я один из самых лучших. Еще вы говорите, что такие скромненькие. Значит, Фелпс напарник нашего любимого поляка Стефана. Надеюсь. Поэтому, бля, слишком быстро. Учись. Он хороший коп и знает смысл на деле всех ходы. Начался новое расследование, справишься, получишь еще несколько. Завалишь, будешь гонять бродяг и сверять номера. Поезжай на товарную станцию, вот такое-то. Так, мы сказали ехать на товарную станцию, там нашли заброшенный автомобиль, надо его смотреть. Что у нас есть? Сиденье, транспорт, есть убийство, поджоги, нравы, терять время за работу. Это хочешь ждать особого отношения не требует. Так, у нас напарник говорит, что нас быстро продвинули и говорит, что он 6 лет в патруле пробыл, чтобы его повысили. Тебе знаком этот склад? Конечно, это рядом с газовым заводом и депо. Я объясню, когда ехать. Получен доступ к транспортному средству. 2 из 95 транспортных средств. Какой-то трафик сильный. Эй, можно я проеду? Ладно, я поеду так. И всем патрулям кажется нового.
Так, ответить диспетчеру. Давайте ответим. Кража со взломом. Серьезно, тут просто такой мир. Можно зайти в любое это. Окей, погнали. О, извините, дамочка. Я на фронт попался в начале 1045 года. Участвовал в кампании на океане. Служил в патруле, а теперь вот здесь. Значит, ты получил серебряную звезду. Не думаю, что это хорошая идея для обсуждения. Так, ладно, дальше идем. Говорят про какой-то холм на Окинаве, где он получил язык. Оу, я зачитался, если честно. Шел ты в Фелпс, я учился под похоже, я пришел с ней сладко. Выполнял свою работу. Когда-нибудь. Да я еду туда. Почти доехал. Ой, извиняюсь. Да я открыл свои глаза, открыл. Я приехал. Грабитель в маске. Он на крыше. Со скрытой маской. Он пробежал мимо меня, только осторожнее, у него пистолет в руках. А, он типа говорит. А до этого чего он не стрелял? Задержать подозреваемого, окей. Он побежал в ту сторону. Оп. Давай, блин, да чё ты, да, я видел. Что там все? Можно пройти? Ага. А если по нему пострелять? Нужно задержать. Иди сюда, Рыло, поговорим. Немедленно бросай оружие. Попал. Но это же не так плохо. Копы на каждом углу. Еее. Это не обязательно задание, что игру не слышно вообще. Вообще не слышно? Илюха, какие там еще варианты были? Я понял, что это не обязательно задание. Какие там еще варианты? Да можно не бросаться под ноги? Какие еще варианты были, чтобы кроме какого пристрелить? А сейчас слышно? А, я понял, что вообще не слышно, да. Ладно. Наверное, никаких. Игру не слышно. А сейчас?
Сейчас уже не слышно. Ладно, перезагружаю игру туда. Что без звука ее слушать? И это не дело. Окей. Сейчас послушай, Лех. All units, officer needs help. 333 South Main Street. 333 South Main Street. Officer needs help. 211 and shots fired. Unit to handle code 3, identify. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working Just give them your story and you'll be all right. Будет нормально, все будет нормально. Не беспокойтесь. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. Спасибо, Стефан. You're okay. Парень, ничего. Окей. Товарная станция Pacific Electric. Поезд не идет. Так. I'm Officer Hart. Я патрульный Хелс. Филипп, транспортная полиция. Что у вас тут? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiffs yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Давайте поговорим Nice сразу, day for it. чтобы он не нервничал. How long you gonna keep me here, sir? Здрасте. I better get back to Sir, work, I'm Detective Phelps. Я Детектив Name's Фелпс. Nate Меня Wilkie. зовут Нейт Уильям. You found the vehicle? Значит, это Sure. вы нашли машину? Ну да, So смотри, it's just стоит. sitting there. Странное место для парковки. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. Я подошел, посмотрел, а там Then I кровь. saw all Ну the и blood. вызвал полицию. So I called the police. Окей. Do you know Adrian Мистер, вы Black, знакомы Mr. с Wilkie? Эндрианом Блэком? No, sir. Нет, сэр, это That ain't a не name I'm его. familiar with. Ну, да, он нормально говорит истину. You ever seen the car before? Вы видели эту машину Funny раньше? enough, I Я did. из- A couple of nights ago, ну, it was точно, over there in пару the ночей parking назад lot. она была там на I know стоянке. most of the cars are parked Они here все местные regularly, машины знают, так so что it это kind of сразу stood out. приметил. Хорошая память у этого парня. Mind if I ask what you were doing out here? проинтересовать, Well, I что вы work for the делали здесь. railway. Так, я I на was железной on my дороге way out to работаю. the Шел на switch and работу, reckoned I'd решил take a его shortcut. следовать. У него лицо нормальное, работяга простой. Окей. Did you see anybody else in the yard? Maybe На somebody станции hanging around the кого-нибудь car? видели? Может, кто-то Nope. I ругался? hadn't Нет. seen a soul all day till you Ни boys души turned не up. было, пока вот это все не появилось. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. Спасибо за If ваше you don't mind терпение, waiting a мистер. little longer, Не I'm могли sure бы we'll вы have еще more немного? questions once we've had Уверен, a look после around. осмотра у нас появятся новые вопросы. Окей, давайте осматривать машину. Давайте поговорим. Что Doc? расскажешь? Док? Detective Да, детектив. Phelps. Фелпс. What have we got? Что у вас там?
тут A lot of blood for a blunt force для injury. ранения от удара Victim must be in a предметом very слишком bad много way. крови. Тут должно быть еще кое-что. Any sign of the Никаких guy? следов? Not unless he's in the Да, trunk of the что car. в багажнике. Окей. Понял, что первый раз сначала лучше смотрим. Давайте багажник посмотрим. Окей, багажник. Вот что за бумаженка. Бойня. Получатель М. Паркон. Одна свинья, $3.20. Mr. F. Morgan picked up F. a Morgan live приобрел pig свинью. yesterday? Что, $3.20 одна свинка? Это что, серьезно? $3.20 одна свинья? Запаску можно проверить? I don't think so. Не думаю. А, это может быть свинья, свинячья кровь. Свинкина кровь. Наверху что-нибудь есть? Тут. Здесь, наверх. Ничего нету. Пачка сигарет. Окей. Optimistic, Cole. Маловероятно, Кол. Окей. Да, кровь здесь порядочно. Victim Похоже, looks to have жертва lost a потеряла lot of blood. Вроде бы ничего не вижу, это просто осмотр, да, такой? А здесь? Там под машиной что-то было. Да нет, я видел все это. Не, я посмотрел ключ в багажнике. Он сказал, типа, это мне не поможет, типа. Да, отстань ты. О, на полу что-то есть, и я не могу посмотреть. Да. Или это и есть лужа крови? И, дружище, дай посмотрю. Смотришь, что это? Бумажник, видимо. Водительское удостоверение имени Эдриона. Мужчина. Белый, 32 года. Рост 5 футов 8 дюймов. 32 years old, married. 32 Sounds like года. an average guy. What was he doing out here? Что он здесь делал? Отпечатки пальцев? Серьезно? У них на водительском удостоверении отпечатки пальцев? Интересно. Happier times, I guess. Полагаю, у них было более счастливое время. Так. Все видел. Очки? Это его очки. Ну там что написано. Вон, да, марка очков. Stenzel glasses. Да, Home repaired by the look of it. Так. Очки, расстроение. Что такое? А если с этой стороны посмотреть, то же самое. Пустенько. Так.
там бочки. И вот эти бочки. Чего интересного, бочка? Интуиция? Интуиция. Get back here, Phelps. We're not done yet. Keep searching. Опа. Ага. Здравствуй. Brand name might give us something to go on. Фирменная марка, может, это зацепка. Кровавленная труба. Чего такого? Here, makes your seat up and makes you feel safe. Hey, Flatfoot, you're looking to get rid of that old crate? I'll give you a nickel for it. What's going on, Detective? Something bad happen here? All these people. Clear this area immediately. Officer. Tell me what's going on. Ладно. На трубе марка, да, я же увидел марку. Я же прочитал это. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? One another accommodation? Кровавленная труба. Ой. Там что-то лежит. Я не могу это смотреть. A, B, C, D. Так, это я слышал. I'll have the car towed down to the impound. That's about all I can do here. Так, ладно. Окровавленная труба. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know Рядом с anything машиной about it, Mr. обнаружит Wilkie? кусок окровавленной трубы. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Только кровь в машине не видел. Так, типа он ничего не знает. Самого его вроде бы. Такое. When you saw the blood, was it wet, Кровь была bright свежая, red, or красная darker или like it темная, is как now? сейчас. Darker, I'd say. Look dry already. Окурков вроде бы не было. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Теперь у него лицо изменилось и явно неспокойное. Давайте сомнения. Do you want the patrolman to Вы hold хотите, you чтобы down патруль while we держал turn out вас, your пока pockets, мы Mr. выращивали Wilkie? ваши карманы? Maybe I checked А может, inside я that wallet. посмотрел эту бумажку, Not that I was но gonna врать steal ничего не anything. собрался. Maybe I took a look. Просто But there заглянул, weren't no но там money и in there. денег не было. Not even Даже change. мелочи. Thank you for your help, Mr. Спасибо, Wilkie. мистер We'll Фелл. contact your employer if we need anything more Вопросы from you. 4 из 4.
If you have to, I guess. Давайте, что I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Кто-то должен сообщить жене Фелпс. We're going to notify the wife. You seem to have it under control here. Yeah, I got this. Ясно. Так, еще же можно посмотреть это? Мелочь. Вроде бы ничего нет. I swear, this town is going straight to hell. Так, ладно, поехали к жене. Мне кажется, тут что-то с семьей связано, слишком много крови. Че он сигналит? Я еду. Дом Блэка. Вроде место. Поехали. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Что скажем жене? Play it by the book. Делаем все No правильно. stiff yet, so let's see how it plays out. Что из этого выйдет? Any in the vicinity, see the man Всем in 211 патрулям just сюда. occurred. Наблюдение на улице Street. Stand by for further. Unit to handle Код 3. code 3 identified. Could be a car theft gone wrong. Илюха, Make Black смысл drive нет, somewhere давай lonely, сейчас then give him a tap. или есть. But why leave У меня the car? авторитет в полиции увеличивается, там есть Obviously, какой-то someone уровень, got a little что heavy влияет handed. на эти уровни. It's the wrong way. Вынчи. How so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, Phelps. Doesn't add up. You read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Что the... случилось? Блин, я не увидел его. Только читал и... Что случилось? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. Look, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing's... You're gonna kill someone! Я никого не собирался убивать, да. Дом Блэка, 11:47. Очки интуиции вроде двигались. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Понятно, короче. Мне заставили поговорить. Дома сидит, читает что-то. Advice? Let's go introduce ourselves. You Минуточку. talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. LAPD, Mrs. Black. Мистер Блэк, May we из come in? полиции We have Лос-Анджелеса. some Можно bad войти? У нас news, плохая and we'd новость, rather и мы discuss хотели this бы in I'm Margaret побеседовать Black. с вами. Я Маргаret Блэк. We Мы can можем discuss this in поговорить the в living гостиной. room. Проходите, Please пожалуйста. come in. Что-то она уже какая-то грустная. Она, по-моему, что-то уже знает, она уже какая-то грустная. Your husband Миссис drives a Блэк, blue у вашего Lincoln, мужа Mrs. синяя. Black? Линкольн. Все верно. The car has been found Мы нашли abandoned, эту машину. and И, I'm похоже, в ней afraid there было are signs of foul совершено play. преступление.
I knew Я something так и was wrong понял, when he что didn't come что-то home. случилось, We когда он believe your пришел husband домой. may be Мы injured. полагаем, что We ваш found a pipe муж on the scene with blood on it. пропал. Oh О no! нет, на место преступления My было poor много крови. Adrian! О нет, мой Does the name бедный. Insta-Heat Мэм, вам mean anything to что-нибудь you, ma'am? говорит название? Yes, Конечно, it мы does. недавно We've установили just had a new новый water heater installed. водонагреватель. Whereabouts, Где Mrs. он, мисс Black? Блэк? Just Да, outside the прямо за kitchen окном window, кухни. Под at the side of the стеной дома. house. I'd like you to try and stay calm Пожалуйста, and remember успокойтесь. everything that you can about Постарайтесь last night. My partner and I are going to take a волноваться. Мы look с around. напарником When you're сейчас ready, we're going to все have some здесь more questions смотрим for несколько you. Is that вопросов, okay? хорошо? И зададим вам несколько Of вопросов, course, хорошо? officer. Конечно, сэр. Ради мужа Anything все to что help угодно. secure my husband's safety. Well, let's check the Смотреть place дом out. Блэков. Come on. Надо здесь все осмотреть. Пошли. Все. Да, все. Ну давайте отсюда начнем. Самолетик. Модель. Только самолетик. Эй. Чего он ничего не говорит? На другую сторону не разворачивается, друг. Короче, оставить самолетик. I doubt it. Сомнительно. Еще один самолетик. Doesn't tell me anything. Там может о чем-то говорить. Ничего нету. Подсвечник. Not sure this means much. Это что-то важное. Nope. 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 This isn't what we're looking for. Да нет. Да, что делаешь? Эй. Чё, он застрял, ребята. Товарищ. Уходи. Алло. Дядь, ты чего? Выходи. Отлично. Так, эту комнату мы осмотрели, здесь комнаты нет. Так, идем сюда. Давайте в эту комнату. Наверное, их нет в спальне. Оп, фотография. Почему мне иногда кажется, что на всех фотографиях какая-то несчастливая? Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Что это такое? Спички? Kavanaugh's. So who brought this home? Кована. Спички. Бар у Коэна, Лос-Анджелес.
Maybe Adrian was a patron. Дэвис был завсегдатом. R&I should have an address. И должно быть адрес заведения. Чтобы узнать, вы найдите в телефон и позвоните в участок. Окей. Давай посмотрим, это футляр для очков. This must be Adrian's. Ага, тот самый. Stenzel. So the glasses are a match. Значит, это все-таки очки. Да. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Схожу с ума, возвращайся скорее. To my Adrian. Открытое послание моему. This thing gets more and more interesting. С каждой минутой сидел, становится все интереснее. Что, билет? Билет на поезд. Тихоокеанская северо-западная дорога. Путь отправления Лос-Анджелес прибытие в Сиэтл 3 декабря 1946 года. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this убраться house. подальше из этого города, из этого дома. Хаус, дом. Так, эту комнату мы осмотрели, это мы осмотрели, сюда нам нельзя. Ага, это как раз... Так, $12 трубы и сантехнические работы. This was only recently installed, Квитанция. not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Да, это котел. Гарантия 10 лет. Это больше горячей воды круглые сутки. Горячая вода круглосуточно. Забудь водонагреватель на заднем дворе. Окей, бро, окей. Так, стоп, подожди. Посуда. Дамочка, вы что, посуда не моется? Опять спички, да? А, спички. А окурков нигде не было, кстати говоря. Опять спички с баром. Газета. Lie down, make yourself comfortable. Ложись, устраивайся поудобнее. Your friend of court. Такой друзья Скарлетт. Yes, doctor. Да, доктор. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. Лекарство просить ваше. Какое отношение? Ну, чё, чем соширять заставляет? I want to take you on a journey back. Я хочу, чтобы мы с вами отправили путь в прошлое. Помните все хорошее, что было прежде. Что-нибудь заставило вас улыбнуться.
все эти же спички. Я понял. Нет, стой. Сигареты. Сигареты! Можно взять? Нет, сигарет не хочет. Серебро столовое потискать. Ладно, найдем. Нашли телефон. Давайте позвоним. Operator, give me R&I. Оператор, соедините с архивом. Соединяем. Cole Phelps, badge 1247. Жетон 1247. How could I help, Чем могу Detective? помочь, детектив? I need an address on a Мне надо Kavanaugh's адрес bar. бара у Кевана. Certainly, Detective. Конечно, One moment. детектив. Минуточку. Бара Кована. Kavanaugh's Bar, Уоллеса и corner of Aliso and Hewitt, Стрит. south side of Union Station. Либо от Union Station. Спасибо. Узнали. Так, задний двор. А, это не задний двор. Это порошок. It would take a smarter man than me to connect that. Это точно не для моего ума. Да нет, давай уже. Давай. Circumstantial. Мелочь. Тут где-то была дверь, которую я не смог открыть, а ну-ка. И это была вот эта дверь. Это была эта дверь. Это была мега дверь. Стоп. Я там все смотрел. Здесь я тоже все осмотрел. Извиняюсь, ребят. Там пристройка есть какая-то. Давайте в пристройку сходим. Да, я понял, что это спичка. Можно? Так. Бойлер под окном. Просто цветочка. Вроде бы недавно только ставили, а тут уже все сломано. No use leaving the thing half finished. Нужно собрать эту штуку. Он мне сказал собрать эту штуку. А зачем мне это делать? So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Где-то живет где-то рядом, житель где-то рядом. Интересно. Это очень интересно, если честно.
Так, вот эта дверь. Открывается. Так, ладно, I'm поговорим. all right now, detectives. Спички Your пара. husband frequents Kavanaugh's bar? Ваш How муж did you бывает know часто в that? баре. Откуда вы узнали? Эндрю после работы Adrian там все practically время lives there after work. проводит, все время проводит. Ну, наверное, истина, зачем ей лгать? So Adrian spends a lot of time Эндрю there. постоянно там Up бывал. until recently, Да, he's в been данное away время in часто Seattle стал a ездить lot on в business. Сиэтл по делам. Сиэтл по делам, Сиэтл по делам. А билет в Сиэтл? Иди билет в Сиэтл. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a В live багажнике pig. машины вашего мужа мы This нашли receipt квитанцию. was made out to an F. Квитанцию Morgan. это неким свинина. Эндрю занимался Adrian runs a tool торговлей business. инструментами. That would be Frank Morgan. Наверное, это Фрэнк God Морган. knows what he's up Бог to. знает, что он задумал. Да, вроде бы сел комната. Да. Что мне не нравится этот взгляд. The situation doesn't look good, Margaret. Он не из You need to tell me what you поэтому, know. пожалуйста, говорите правду. There's no need to be so Даже не aggressive. надо рубить. I'm also a Я victim. тоже. По-моему, я провалился только что. Фотографии с подписью Николь. Tell us about the photo of Скажите мне Adrian in the по bedroom. фотографии. What is there to О чем tell? тут говорить? Это он во время It's последней from поездки в his Сиэтл. most recent business trip to Seattle. Сомнение или ложь? Какая-то Николь. Если ложь и обвинить в лжи, она вообще закроется. Давайте сомнения. You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? Маргарет? No, I Неправда. did Мы с not. мужем не так близки, My как husband прежде. and I Но may это have не drifted apart, моя вина. but it wasn't my choice. Что-то я проваливаюсь. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, Да. he just bought a new pair. Да, он купил новую пару. Почему нет? Go on. Да, дайте. I kept telling him to throw those old ones away. Старые. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Did your husband tell you Ваш муж where he was сообщил, going куда он last night? направляется? All he said Он was только he was сказал, что gonna meet съедет Frank выпить с for a Фрэнком. drink. So nothing out of the То есть, usual then. как обычно. Well, Но he came Рано home вернулся early с from работы. work. He never comes home Раньше early. него. And he went out Пришел тоже early рано. too. He normally never leaves for Обычно the он в bar бар till about до 7. 7. Я вот этот вопрос не хочу задавать. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Как это ужасно. What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to Конечно, come home. я вот думал, что конечно, да. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. 4 из 6. Please do, detective. Ну, 4 из 6 это не так плохо.
Это вот эти два сомнения, которые я высказал. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Whoa. Christ alive! А можно звякнуть медику? Сюда развякнуть. Сотового телефона в самом деле. Я уже хотел как-то вытащить сотовый такой. Алло. Алло, это медик. Стоп. Планка. Пар уклон. Hey, I know you. No, you don't. That's one heck of a Sunday. We were at school together. Вместе учились. How about you buy me a drink for old time's sake? В школе учились, говорю. Goddamn Harry thinks he could get fresh whenever he pleases. I understand you, but thousands wouldn't. Автомата. Тут авто сейчас. Автомата можно звонить. Looking for someone? Кого-нибудь ищете? You think talk is cheap? Try hiring a lawyer. Да, давай поговорим, идем. Any Ask the ideas? barkeep. He'll know all the regulars. Разговаривай, будь с нами. Wrinkled was not one of the things I wanted to be when I grew up. That broad got socks in her brassiere. You know Frank Morgan? Вы знаете, как он, конечно, он Frank's тут a regular. завсегдатый, он... He's a loner in the back. Вон он там сидит в одиночестве. Одиночестве сидит. А, вон он, да, действительно сидит. I can't decide. Телефон есть у него? Где телефон? Телефон где? Телефон где? Frank Morgan? Who's asking? А вы кто? He's only a writer, so. Cole Phelps, LAPD. Полетел I understand you're a friend of Насколько я понимаю, Adrian вы друг Black. Эндрю Блэка. Yeah, I know. Да, я его знаю. Are you aware that he's Вы missing? знаете о том, что он исчез? No, I hadn't Нет, heard я не that. в курсе. Паршивая новость. Tough break. Часть брошенного We found Black's car, автомобиля abandoned in a Блэка freight на depot, товарной covered станции, in blood. залитой You know кровью. anything about that, Тебе Morgan? что-нибудь известно об этом, Морган? Oh no, Черт, вот это I'm паршиво. sorry to hear that. Мне Эндрю нравился. I like Отличный Adrian. начальник. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this Ой, jerk да off, ладно, Phelps. только не говори мне, что ты на самом деле веришь в эту чушь. И как это понимать? Ну, истина ли сомнения используют?
Я тоже думаю. You're lying, Morgan. You were there. You're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Брошенный автомобиль. Брызги крови. Квитанция. Это бумажник, очки. Вальная труба. Спичная коробка из пара. Вот спичная коробка с нашли. Футляр из очков. Где-то поезд. Станция. Реклама. Стахиль. Водонагреватель. Брошенный автомобиль. Брызги крови. Бумажник, очки. Квитанция. Well, if it's all the same to you, I'll go back to my drink. В смысле? Я выбираю, алло. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you. All right, already. Ладно. That fool Adrian's falling for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Попросил помочь. Инсценировать. Инсценировать что? Местонахождение Эндрю Блэк. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Как мне эксперту сейчас позвонить и узнать, чья это кровь? Свиньи или его? От этого очень зависит. Если его, то он лжет. Если свиньи, то это истина. I thought cops had their own bars. How was he getting there? I don't know. Maybe a Greyhound? You guys ought to go try the terminal on Sunset. So Adrian isn't hurt? What's with all the blood? I don't know. Не знаю. It was dark. He must have caught a nick on something. Наверное, зацепился за что-нибудь. Он, по-моему, лжет. You're lying, Morgan. You killed Black and hid the body. Where is it? Где он? Me? Я, да. Hey, all I did was help the fool. You're gonna need a lot more than that to prove that I heard him. В руинах. Я вижу описание с левой стороны. I've had about enough of you two. How about you guys go find another table? Okay? This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Я понимаю, что я говорю. Sure left his drink in a hurry. Держимся на безопасном расстоянии.
I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Easy, Cole. Better back it off. That's it, we're spotted. Back off. Hey, back off. Почему он проезжает на зеленый, а я всегда на красный попадаю? Where are you taking us, Mr. Morgan? Goddamn drag racer! Too close, Phelps. Way too close. Квартира Моргана. 543. Well, let's check the place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour working traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. Морган, вторая квартира. Apartment 2. All right, let's pay our friend a visit, see if he's missed us yet. А здесь где-нибудь есть звонилка? Таксофон, ты где? Таксофончик, таксофончик. That's the guy from the papers. Solved that big case. Mother's coming in tonight on the train. Я не знал, что надо звонить таксофону. Это логично, логично. That sure looks like a deal. Sam is taking me to Palm Springs for the weekend. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Oh, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! Whoa, I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort.
There's no point running, Adrian. Нифига, он для его комплекции человека слишком быстро бегает. Товарищ. Mr. Black, get back here right now. Stop right there, Adrian. It's over, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Драйв-сит. Автомобилем. Нанесенный ущерб автомобилем 780. Серьезно? Тут это считается? Найдено улик 13 из 14. Я одну улику пропустил. Правильные вопросы 9 из 13. Я улику одну пропустил. Если бы как следует нажали на Фрэнка Мортона, бы все же сказал про Эдриана Блэка. Интересно. Ладно, ребят, сейчас подойду. Никуда не уходить. Что?
Конечно. Конечно. Рейтинг еще вроде не влияет, окей. The consul's car. Консул, каскар, консул, если не считается на конце. Консулс, это значит Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is when Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Хорошо заработал. Вопросы есть? Вопросы есть, нет, а все равно заработал. Better go earn our pathetic wages. Ну что, поехали нашу мизерную зарплату отрабатывать. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. An abandoned vehicle. You catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. Почему они все с одного Very кабинета пошли в другой кабинет? Come on, my intense protege. Let's go save the world. Look, that's the latest thing. А, ну я понял, это где все детективы сидят, детективы. Транспортные детективы. The thing was, he was a real nice guy. I felt lousy collaring him. Mouthpiece for stripped off. Илюх, ты здесь, Илюх? Now the DA wants my head. Илюх. Guy's got his screw loose. Так, постараемся никого травмировать. Damn maniac! You hear about Adrian? Broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Фига себе, жена его приняла обратно. Что скажешь насчет вчерашнего трейлера по Assassin's Creed Valhalla? Задний двор Джейкобса. 2:00 p.m. Phelps, traffic. Транспортный отдел. I'm Officer Houlihan. Патруль Фелтон. Cars down the alleyway, detectives. Ставишь по улице машина, так вижу биту сразу. Машина классная, а колеса нет. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Старикашка. Окей, сначала осмотримся, потом поговорим с каким-то... А, вот с типом старым. Оп. Опять спички с этого же бара, что ли? No good to me. All these cops? It's got to be something big, right? А что здесь происходит? Seems irrelevant. Похоже, к делу ничего не относится.
Бейсбольный мячик. Стаканчик. Nothing significant. Чего интересного? Нет, не это. This doesn't pertain to the case. Don't think this is any use to us. Doesn't give me anything to go on. Ключ. Ну вот же. Написано. Combination компания обратилась с помощью не снимали колес. По-любому. Тупинка. Бейсбольная бита. Doesn't look like anything. Обычный хлам. Phelps, badge 1247. Чё хочу? How can I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thank you. Да, трейлер мне понравился, что... Хотя с моими правами мне все нравится. Технический талант. Транспортное средство. Дальше что транспортное, которое приведено, может быть исполнено в соответствии с положением закона о транспортных средствах. От 31 марта 1948 года регистрация номер РЛ Калифорния, Лос-Анджелес, Уолл-стрит, Генеральный консульство Аргентины, номер такой-то, такой-то. It's owned by the Argentinian embassy. Консульство Аргентины. Must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Номер сходили. Павший номерный знак. Stealing the wheels is for amateurs. A car ring would have stripped it in a warehouse. Да, я думаю, что это будет. Что у нас внутри? Empty. Пусто. Запаски даже нет.
Понимаешь, какие и правда убивали мужчину. Ну да, то, что он там освободил, пропустил девушку этих, да, есть такое. I don't know why you're doing that, buddy, but I wish you'd stop. Понимаю. I swear, this town is going straight to hell. Да, мне тоже не понравился. Oswald Jacobs? Oswald Jacobs? Так точно. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Видите пустырь? Damn kids, Чёртова мальчики always breaking my windows, always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Не торопись, Anyway, так вот, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Чё? Кого? Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Которого Мексикашек, отлично. Слушай, а ты не нацист? Не расист? Мексикашек он видел. Ну, насчет римляне уже туда были. Римская империя была. Подожди. Я историю, конечно, не это. Нет, не суперски знаю, но Римская империя была позже. Подожди. Римская империя была позже, да. Hey, I pay my taxes, so do some goddamn work. Забей. Но я заметил там афроамериканцев в трейлере. Викинговского. У викингов был афроамериканец. Истина, сомнение, ложь. Допустим. Почему он решил, что это мексиканцы? Los Angeles finest, huh? God help us all. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Подозрительные латиноамериканцы. Tell me about the car they were driving. Подозреваемый. Расскажите мне об автомобиле. Старший Форд. Номер я разглядеть не смог. Старенький Форд. Ну, допустим. You look like the kind of guy who явно из тех людей, которые замечают. Вот тут точку попал. Машина была старая. Она выглядела как Candy apple red paint job stands out a mile. Я как раз на машину. Такие подозреваемые. After the Mexicans left, Когда мы уехали, вы к машине не подходили? After I scared them off? Когда я их испугал? No, I Нет, didn't go anywhere near that car.
Ха-ха, он щурится. По-моему, это надо сомнение высказать или ложь. Да, в 9 веке Западно-Римская империя уже рухнула, царство Восточное Англо-Восточное королевство было в основном построено на островах римских колоний. Сомнения. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. No law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Окей. Автомобиль, с которого What exactly did you see them take? забрали. They was working on the tire. That's all that was took. Ничего. Так, там сняли колесо. В багажнике ничего не было. Потому что в багажнике колесо не сняли, а в багажнике вообще ничего не было. А, еще номер сняли, номер. Сомнения. Сомнения или ложь нажать? Ложь. Why did you take the license plate? Me? Я? Well, Да what I зачем do мне with это номер? license И plates? почему это я? You saying I have them? Scratching around in that book won't prove nothing. You should show me some respect. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. Sure. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Jacobs dumped a book he was reading in a hurry when we walked up. You curious what he didn't want us to see? Имена. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Похож на оливковая кожа. Нифига себе у него заметки. Высокий, худой, грудь колесом. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. В общем, мне тоже, если честно, я же понравилось. Но, как ты знаешь, что я и про греков толком не прошел. Ничего.
Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? Здравствуйте, могу LAPD, полиция, ma'am. мэм. Я Can могу I speak to поговорить с John Джоном Madsen, please? Мэдисом? He's at school, Он officer. в школе, сэр. В чем дело? У меня неприятности? How old is your boy, ma'am? Сколько лет вашему сыну? Только что исполнилось 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Ошиблись, Sorry to мисс. disturb you. Извините, за не то беспокоили. Are there any messages for me? Для меня сообщение есть? There's just one message for you, Только одно. Detective. A four-door Packard diplomatic license number Paul Robert 706 was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks for your help. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Автосалон, погнали в автосалон. Самый душевный кейс в отделе уклона. Эй, что ты заставил своего напарника вырезать? Так, мы едем аккуратно. Аккуратно. Никого не отбивать, не собрался. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Oh, unbelievable! Невероятно. Невероятно. Ох, те машинки. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Газировочка. Волокит. Волоки. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Так, стоп, там было с красным. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here.
А зачем он меня смотрит? Понял. That's not right. Я понял, не дурак. Странно их размеры, конечно. Но с красненьким не хватает, с красненьким. One left. Нет, не сюда, вниз давай, вниз. Wrong size. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Doesn't appear to be connected. Номер? Калифорния. Incidental. Подлили. Стоп, подожди. ER-706. Maybe if... No. Not much help. Don't think this is going to help us. No good. We need diplomatic plates. Посмотрелся. If you don't mind, we have a few questions. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Even bastards to steal anything the minute your back is turned. Что угодно. So that's it. Что? Like I said, the workshop's too close to the street. It's difficult to keep an eye on it. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. So Valdez was just driving by when he saw the car.
Yeah, something like that. Happens all the time. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Уж точно не здесь, черт возьми. Ложь. Ты лжешь, ты где-то прячешь. I'm having nothing to do with that kid. You can't prove any different. Блин, аргентинский флаг я так и не нашел. Пропавшее колесо. Блин, надо лучше посмотреть было. That kid's temper's like a time bomb. I want nothing more to do with him or you. We'll be keeping an eye on you, Dewey. Правильно, 0 из 3. You don't like to cooperate with the LAPD. Ой-ой-ой-ой. Как все плохо. Все плохо. Son, you're a couple of this morning's edition, hot off the press. That broad has socks in it, Brazil. Phelps, 1247. Solve that big case. How can I help, Detective? I need an address for a Gabriel Delgado. Delgado. Last known address has him living with a common-law wife. 103 Hill Street, apartment 3. Thanks, Time man. to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Extra, read all about it. Look, that's the latest thing. You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talkies in color. Look what we have now. All units, shots fired off streets, help. Chateau and Valencia. Chateau and Valencia. Shots fired off streets, help. Unit to handle code 3, identify. Yep. Are you blind? I think we need a siren. Приехали. Дом Дельгадо. А, мексиканцы. Латиноамериканцы. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. What the hell is this guy doing? Hey, that's that cop. Seems like a decent guy. Да, мы копы. Так, аж я стучаться не бывает, нет?
весь его дом. Where do you see a number 3 marked on that door? Подолбните во все двери. Yeah. Да. LAPD, ma'am. Полиция. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia. Вы You меня understand? понимаете? Yes. Да, я I понимаю. Вы не understand. могли бы зайти? Could you come inside? What is your name? Ana Кто зовут? Анна Rodriguez. Родригес. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? Здесь? No. Нет, что? What do you Что want with нужно, Gabriel? Габриэль? Вы его Is he in неприятности? trouble? Stay where you are, Miss Сидите Rodriguez. на месте, We мисс need to Родригес. take a look around. Мы хотим But he is not осмотреться. here. Но его здесь нет. I have Я told уже you. сказал. Check out the surrounds. Я что там I'll stay with the Я broad. побуду с девицей. О, So how far along are you? Anna? аргентинский флаг. Да, аргентинский флаг. Nearly 20 weeks. Right. So how's it going to be when you go into labor and he's not around? You are wrong about Gabriel. Souvenirs are a dumb He move. will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. И, наверное, ерунда какая-то. Осуждаю Библию, ерундой называть. Назвал Библию ерундой. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Not everything here is going to be relevant. Don't think this is anything. Incidental. Совпадение с чем? Что совпадение-то? Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Так. Чайник. Оп. О! Калифорния. Diplomatic license plates. Дипломатический номер. Фига-то номеров скрученных. Nothing significant. Ничего особенного. Doesn't look like anything. Лес. Seems irrelevant.
I don't think this is going to help us. Колес. Два колеса. С багажника. Looks like Valdez gets his wheel back. I don't think so. Ладно, погнали наверх. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing Габриэля здесь wrong. нет, я ничего плохого не сделала. Why did he Почему steal the одна car, машина, Anna? Анна? The customer Этот insulted клиент him. He has his оскорбил, honor, но no? ведь есть честь, понимаете? Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at Пожалуйста, не me. кричите на меня. Я I've ничего не done сделал. nothing wrong. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. I love this game. Interesting game. Интересно. Я прослушал, что он сказал. Что он сказал? А ну-ка, яйце. Can you speak English? My English very bad. Sorry. Speak Russia. Anna, do you want to go to jail? Do you want your baby to be born in jail? He was here. Он был здесь. He comes and goes. I can't control him. Как я проваливаюсь, а? We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. Задавайте все эти вопросы. I know nothing of these car parts. Блин, вот не поймешь, она лжет, не лжет, блин. Что за такое сомнение? Что это такое? Лжешь, как не знаю кто. Ты лжешь, она, я убежден, что была пособница в этих кражах. Ну и вот это, кстати, важно. Каких у вас есть доказательств, что я воровала машину? Воровала машину. You come into my house to insult and bully me? I have known many policia like you. I am from China. Where are you from? From Russia. Russia. Russian Federation. Блин, чё, Илюх, я проигрываю. Я все уважаю. He said he would never go back. Gabriel is out driving around in his car. Грабитель куда-то уехал на машине. If you don't tell me where he is right now, Anna, I'll put an APB out on him and ask them to shoot on sight. Без предупреждения. Please. Прошу вас, только не Please убивайте don't его. kill him. I can't tell you anymore.
As soon as we corner Gabriel, we'll be back for you, Anna. 0 из You 4. had your chance to cooperate. 0 из 4. Let's get out of here, Phelps. Don't worry, I've got an idea. Просто 0 из 4. Never understood it. The more rotten the boyfriend, the more loyal the girl will be. She's going to warn him, Phelps. We need to follow her. I see you. Are you trying to kill me? Nope. No. But yeah, people. Стоп. Да, такси. Я понял. Он следит такси. Ну, серьезно, ты решил Brakes, Cole. Some room. Easy, Cole. Better back it off. Ah, that's it. We're spotted. Back off. Hey, back off. End of the line. Anna will warn Gabriel, and they'll both go to ground. We can write this one off, Phelps. Other King. Never understood Sorry, it. man. The more Sorry. rotten the boyfriend, the more loyal the girl will be. She's going to warn him, Phelps. We need to follow her. For not understand me. Sorry, man. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Hit the brakes, Cole. Some room. I think you're doing this on purpose. Сейчас пишитесь. Это поехали. Too close, Phelps. You're way too close. В смысле, а чё, почему так быстро, алё? Never understood it. The more rotten the boyfriend, the more loyal the girl will be. She's going to warn him, Phelps. We need to follow her.
You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Are you trying to kill me? You know how dangerous that is? Ah, that's it. We're spotted. Back off. Hey, back off. All units in the vicinity. Citizen reports at 415 at the corner of Banning and Santa Fe. Suspect vehicles engaged in illegal street racing. Units to handle code 3 identified. There's the red Ford. That's Delgado right there. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. He's getting away. Gonna lose him. Delgado is our boy. Forget the others. Step on him, Phelps. Take him out. Enough games, Phelps. Take this guy out. You're gonna die, Garacho. God damn it, Cole. Hold it steady. Lay into his wheel arches. Come on. Come on, you're getting creamed by a kid in a red Ford.
Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricón. Valdez, I showed him. Now who's the man? I should have burned his fucking car. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Что-то вообще плохо получилось. Соответственно, вообще дело закрыто хорошо. Ой. Окей. Ладно, ребят, на этом, наверное, буду заканчивать. Мне нужно отойти. You have any plans for weekend liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before liberty. Так, это я не буду смотреть, может, я буду смотреть в следующий раз. Так что, ребят, всем спасибо. Вечером будет кое-что другое. Скорее всего, цивилизация. Так что спасибо, что смотрели. До встречи.